Good morning, everyone. Thank you very much for coming to our forum, and a very warm welcome to the Trilateral Entrepreneurs Forum. It is our great pleasure to have you here today. The forum is TCS's annual event that provides a platform to share innovative ideas among businesses in the three countries, China, Japan, and the Republic of Korea. The theme of this year's forum is addressing demographic shifts in East Asia through business innovation. And now, without further ado, to open the forum, please join me in welcoming Mr. Hee-sup, Secretary General of TCS, to the stage for the opening remarks. 여러분 안녕하십니까? 한중일 협력 사무총장 이수입니다. 한중일 기업가 포럼 TF2026의 제주 개최를 축하하며 3국의 청년 기업 대표와 전문가 및 참석자 여러분을 환영합니다. 올해로 12회를 맞은 TF는 3국 비즈니스 협력과 혁신 아이디어 공유의 핵심 플랫폼으로 자리 잡았습니다. 이번 포럼은 동아시아 인구 구조 변화와 기업 혁신의 역할을 주제로 급속한 고령화 위기를 기업과 정신과 혁신을 통해 새로운 성장의 기회로 전환하는 뜻깊은 자리입니다. 현재 한중일 3국은 세계에서 가장 빠른 고령화와 생산 가능 인구 감소로 성장 엔진이 식어가는 구조적 도전에 직면해 있습니다. 하지만 이는 동시에 실버 경제를 통해 도약할 수 있는 절호의 기회이기도 합니다. 실버 경제와 관련해서는 에이지테크 시장 개척, 돌봄 로봇 및 자동화 도입, AI 기반 시니어 케어 활성화, 초국경 실버 비즈니스 네트워크 구축 등 실버 혁신 분야가 제시되고 있습니다만 이를 성공시키려면 정부의 과감한 규제 개혁과 민간의 창의적인 기업가 정신이 결합해야 합니다. 무엇보다 고령자를 부양 대상이 아닌 새로운 소비와 생산의 주체로 바라보는 인식의 전환이 시급합니다. TCS는 한중일 보건장관회의 및 UN 인구기금 UNFPA 등과 협력하며 고령화를 기회로 재정의해 왔습니다. 앞으로도 디지털 혁신과 실버 경제 발전을 통해 사회적 포용을 강화하고 활기찬 노년을 장려하며 인류 공동의 지속가능 발전 목표를 실현해 나갈 것입니다. 한편 지난 2024년 한일중 정상회의와 교육장관회의에서 3국은 고령화 위기에 공동 대응하고 인재 양성 협력을 강화해 나가기로 했습니다. 이에 발맞춰 2025년 5월에는 한중일 3국의 66개 의과대학들이 중국 대련에서 실버 경제를 위한 한중일 산학 협력을 지향하는 건강 및 요양 동맹을 결성했습니다. 이는 3국의 공동 번영을 위한 매우 의미 있는 이행이라 할 수 있습니다. 지난 30년간 세계 경제를 견인해온 한중일 3국은 이제 AI 디지털 혁명과 인구 구조 변화라는 거대한 도전에 직면해 있습니다. 우리가 더 강력히 연대한다면 글로벌 실버 경제의 중추로서 인류의 지속 가능한 성장을 견인해 나갈 수 있을 것입니다. 올해 TF는 고령화 사회를 위한 신흥 혁신 서비스와 시장 진화 사례를 주제로 청년 기업가들의 도전과 성과를 공유합니다. 삼국 기업들이 서로의 경험을 배우고 협력할 때 시너지는 더욱 커질 것입니다. 이번 포럼이 삼국 간 파트너십을 공고히 하고 동아시아의 포용적인 미래에 기여하기를 바랍니다. 우리의 오늘이 더 나은 내일을 만드는 발걸음이 되기를 기원합니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Lee, for your remarks. This concludes the opening session. And now, dear participants, let us now begin the first session, titled Innovation-Enabled New Services for Aging Societies. This session will delve into innovative businesses in the three countries that develop new and unique technology and services for the aging market. I would like to now welcome our three speakers, Mr. Lee-jun, Mr. Pang, and also Mr. MORIYAMA to the stage.
Thank you, speakers. Now I'd like to invite Mr. Lee Hyun-jun to take the stage. Morning. So I think, okay, so it's up. So one of the things about the aging is that everyone will go through. And second is that everyone is afraid of dementia. And that's what we are trying to tackle. So we are trying to change how the brain health checkup is done in the rural healthcare, as well as in the everyday society, everyday daily life for the aging population. Because about 91% of dementia patients are hidden, meaning that they don't know that they actually have some sort of cognitive decline until that's too late. Because if you find the dementia patients early on, by changing your lifestyle, eating better and sleeping better and exercising better and engaging with your social groups better, can really delay the progression of the disease, or it can actually retreat some of the functions to the normal stage. However, because 91% of dementia patients are hidden, we don't really see that. We have the worst result possible to the patients as well as family. And that's causing a lot of opportunities for the clinics as well as the government to really heal them beforehand. And that's what we are trying to target. So what we are doing, that we are using most accessible way of doing a biomarker on a person, which is by speech. So we use 1 minute voice as a medium to try to discern whether this person is having high risk of dementia or not. We obviously use AI, so we don't need any personnel to actually check this message or this data. However, we use AI to screen out about 20 different parameters of the voice and come up with an answer. So it's really easy for the seniors. It takes about a minute, so it's really, really short. And because it's done by voice, you don't need a separate device. You can just use like a cell phone as well as a tablet that's in the clinics or in the rural community centers. And with this, we have found about 10,000 dementia patients so far, and out of about 100,000 assessments. So after the test, what we do is that we give them a score from 0 to 100. So you can, if you take the test every 6 months, you can kind of see whether your score is declining or it's going up. And the people who are scoring less than 50 are the likely person who's actually going through some sort of cognitive decline. We have compared that to the doctor's diagnosis, and currently our sensitivity is around 94%, meaning that there is a 94% accuracy. If you actually found someone to be a high-risk person, this person is 94% chance that actual dementia patients or the MCI patients, which is called mild cognitive impairment. So we have done, because we are in the healthcare, we have done a lot of clinical studies to actually prove that it is accurate. Currently, our accuracy ranges from 91% to 98% in 3 different languages. And currently, our solution is available in all Chinese, Japanese, and Korean language, as well as English and Japanese and German and French as well. So when we are cooperating really closely with organizations that are in the aging space. We are cooperating with the organizations like AARP in the US. So AARP is the American Association for Retired Personnel. About 38 million members of the AARP are the aging population. So we have worked with them to see how the seniors are worried about their dementia, brain health situations. About 93% of respondents said that they are really worried about their brain health. However, 72% of them have never taken any sort of brain health tests, and that's why they are really interested in the solutions like us, and that's the basis on what we're doing with the seniors. So our test, because it's done by voice, it is very scalable. It can be
done within like a in-person visit situations, like when the seniors visit clinics. They can, take the test in front of the doctors, in front of the nurse, and so that the physicians and the doctors can have the information beforehand. And it can be done on a telehealth environment as well, because it's done by voice. And because it is something that someone can actually call to a certain number and do the tests, it can be implemented in the community health centers as well. So that's how our service is delivered in the field at the moment. So if I just give you the real world cases, in Korea, there is a specific clinical organizations that are sponsored by the Korean government called dementia care centers. There are about 265 dementia care centers in Korea, but then there are a lot of, about 75% of the Korean population have never visited the dementia care centers, meaning that we are spending a lot of money, but we still don't have idea on 75% of the population that have never visited those dementia care centers. So what we did is that we cooperated with the Gyeonggi dementia care centers and distributed the posters where the seniors had two choices. They could scan a QR code and do the test, or they can actually call a certain number, and that number will actually give you the access to the test, so they can actually just do it on the phone. So on both both channels really worked, and about 53,000 seniors have done the test within the 4 months of the poster events. 53,000 people in 4 months, and we found about 8,000 dementia patients using that. And I think this is something that we can really do on many of the rural healthcare, the regions where the rural healthcare really matters, because it is the most accessible way of doing a test, especially on the brain health, where people really don't have the way to check at the moment. And about 46% of that 53,000 people have done the test by themselves, meaning that the seniors can they can call a number. And some people can scan a QR code by themselves and do the test themselves. So, and how we're doing at the clinic level is that the seniors usually visit clinics about 5 to 10 minutes before a certain reserved time. So when the seniors arrive at a clinic, they're ushered into a separate room, and they do the test. So it doesn't interfere with any of the existing workflow of the clinicians. The nurse and the physicians don't need to do anything. However, they can just look at the result of the brain health test and give them a further diagnostic test or care afterwards. So that's what we did in Ohio in the U.S. And we have found that it can actually really increase the revenue of the clinics as well. And we are trying to become more like the radar system to the dementia patients that are hidden in the rural society, in the community, without them knowing. So that's how we want to really change the situation. So what we really want to do is that I myself come from a family that is impacted by dementia. My family member was diagnosed with dementia in 2019, but then she had the symptoms from 2012, but we didn't know. And because of East Asian tradition, we have excluded her from doing any daily chores. And gave her a rest from anything. But that was a worst decision that we have made as a family member, because by excluding them from any daily chores, that have limited the brain activity of a person, that had limited the social activity of the person. And as a family, if we knew this before in 2012, we would have
never have made that decision. We would have given her a better situation, better diet, and better plan to do much, so that we can actually have much happier time. Because the time that we had to go through as a dementia family was horrible, and we really want to stop that, and that's what we want to do. So, yeah, thank you very much for listening to my presentation. Thank you. Thank you, Mr. Lee. It was a very insightful presentation. Now I'd like to invite Mr. Pang for his presentation to introduce his company, UBTECH. 好，非常感谢这个非常感谢介绍。前面的那个专家也讲了这个认知症的一些这个产品。那作为一家具身智能跟人形机器人企业呢，我们其实在健康还有这个领域呢也做了一些思考。那我首先介绍UBTECH是一家人形机器人公司，然后我们也是在香港的这个证券市场上市，也是成为全球的人形机器人的第一股。那我们的梦想，我们的这个使命，其实就是将具身智能将智能机器人走进千家万户。那实际上，这个我们也知道，对吧？我们这个东亚其实都面临着这个劳动力短缺的问题。那人形机器人是有可能是能够去解决劳动力短缺。那劳动力的问题解决之后，实际上对于我们在养老，对于我们在健康这个领域都会带来极大的这个价值。那这是我们在人形机器人这个领域里面，在过去的10几年的历史里面做的一些工作。那我们的沃克的 S 系列的 S1、S2都是面向工业场景的人形机器人应用。那我们在做人形机器人的时候呢，也自研了从硬件、软件到 AI 到大脑到关节的全站的这个人形机器人技术。那我们把人形机器人的应用场景分成了工业、消费以及家庭。在工业场景里面呢，我们也找到了6个甚至可能更多的这个应用场景。那我们看一下我们的一些合作伙伴，当然也包括了这个中日韩的一些知名的这种企业，包括一些欧美的企业，都是我们在工业场景的合作伙伴。那这是我们最新的一款人形机器人的产品。那它的作用其实就是在我们的制造业的工厂用我们的人形机器人去弥补劳动力的短缺因为的确在工厂里面有太多的工作，实际上对人的身体、对人的这个造成比较大的伤害，而且现在年轻人都不愿意去工厂。那我们希望通过我们的机器人去帮助这个企业去解决这个劳动力的问题。时间的关系我就跳过了。对，这个机器人它跟现在市面上最大的区别就是它可以自己换电，可以实现7乘24小时的不间断的工作。好，那除了人形机器人之外呢，我们会把做人形机器人研发过程当中产生的人工智能技术跟具身智能技术用于我们的健康与情绪的这个价值的这个陪伴。那我们第一个产品呢，是我们研发了这个 VR 氧舱。那我们发现，在 VR 氧舱的环境下面，可以对人的身体代谢、内分泌，包括情绪的调节、睡眠的调节带来非常大的好处。那我们就构建了这么一个环境，来给我们的这个消费者，或者是这个中老年，包括这个一些或者是我们这个压力比较大的这个人群提供这个服务。第二个是我们的第二款产品，是我们正在研发一个用 AI 驱动的一个叫智能床垫，智能的床褥子，对吧？这个床褥子里面能干什么呢？就是它不需要人来配合，就可以完成对人的睡姿、睡眠、心率。那其实最核心的工作是什么呢？我们可以无感的检测人的心电图。那这个心电图，那我们就可以来预防，甚至很早期的发现人的心脏隐疾。但我们看到最近有很多最近在新闻报道里面非常多的名人因为心脏的问题猝死。那我们希望我们通过这个产品能够去尽早的发现隐疾，然后可能有效的提前来对这个产品来对这个人的这个心脏造成这个预警。那这个产品我们也在今年正式会发布
第二产品呢，其实跟刚刚专家讲的这个非常像。那我们做了一个认知症的一个评估康复的一个解决方案。那这个产品呢，我们在国内也获得医疗器械的认证。那我们把这个产品跟我们的喂养商结合之后，我们就提供了一个全新的环境，以这个全新的康复的一个产品在里面，那可以获得1+1大于2的效果。那我们的喂养仓就可以来激活，来给身体的每个部位去提供更好的氧气，更好的代谢。那我们再加上我们的这个认知康复系统，可以来激活脑的功能区，那我们就产生1+1大的效果。目前在我们国内的部分的场景医院已经开始进行应用。在这个产品是我们拿了 NMPA 的，我们知道对吧？人的身体健康，除了这个身体健康之外，我们还需要像精神的健康、认知的健康。那我们上一个产品是做的是认知的健康，那这个产品呢，我们做的是一个情绪的，就是我们的这个精神的健康。那这个产品呢，我们研发了一个全仿生的人形机器人。在这个人形机器人产品里面呢，我们会提供这个情绪价值，对吧？我们可以用大语言模型的技术可以来跟人进行这个流利的对话，同时我们的机器人的具有非常丰富的表情非常丰富的肢体动作我们看一下这个视频。最近这产品呢，我们也在京东进行销售。那这产品呢，目前当然我们首先针对的还是一个可能不完全是这个老年人，但我们也未来也会推出相应的这个面向老年人的产品，面向这个中年以上的产品。那我们也会跟我们的合作伙伴来定制一些 IP 类的产品，对吧？当然，我们一定程度上，我们还可以给大家带来，比如说给一些用于这个过去的一些家人的纪念家人的这个回忆通过这个产品来制作好，那我们做第5个的一个创新，是我们做了一个专业的这个服务机器人。那这个服务机器人里面呢，我们可以跟人进行协作，跟人来提供这个更多的这个商业化的服务。那这个产品是一个1.64米刚刚那个产品我再多说几句。对，那这个产品的话，它总共是目前分成那个男版和女版。男版大概是男生大概是1.8米几的身高女生大概是1.7米左右的身高。目前在京东已经可以在中国的京东的商城已经可以预售大家可以去购买到我们最近这个月底的话，我们也会发正式的这个发布会，大家可以看到这个价格。那我们这个产品的话，大概是1.64米，55公斤。那它具有非常好的运动性能它的大脑是用我们自己自研了我们的这个 AI 的这个算法，在里面可以非常流利的进行对话。那我们在这个商用场景在一些这个各种场景里面，可以给大家提供这个商业的服务。我们可以看一下这个视频。那这个全程都是在实际场景当中用我们真实拍摄的，对吧？那对于我们的理解是，就是大家在大语言模型或者 AI 的发展到今天之前，那我们的机器人也好，机器也好，都是冷冰冰的，对吧？那我们希望通过我们的努力，把我们的机器从原先的这个硬邦邦的机器，变成我们家庭的一个成员，家庭的一个伙伴。同时呢，我们也希望把我们的各种人工智能的技术跟我们的机器人的产品，跟我们的生活场景结合起来，不光是在这个老年人，还是在这个年轻人，还是在这个成年人里面来提供更多的这个服务。那我们也特别相信，这张图是非常有名就是我们相信这个未来的人类社会一定是人与机器人的相互协作。那我们看得到这是很多年轻人的照片，我们看得到在过去描述的这个社会当中，现在已经很多都已经成为了现实。那我们也相信，在我们三方的协作努力下面不光是技术的合作，对吧？我们未来还会去探讨这个伦理、道德、法律、金融多方面的合作，来构建一个人与机器人和谐生存、和谐协作的一个社会。同时，我们这个人机协作，一方面我们的机器人要以人为中心，对吧？但是同样一个程度上来讲，作为机器人，作为新物种，我们的整个的物理
社会等等也需要去适应机器人的发展，来相互协作、相互促进，来让这个机器人能够与人能够更好的共存。好，谢谢大家，这是我今天的这个报告。好。Thank you, Dr. Pang, for the very interesting presentation. Now we move to Mr. Moriyama to introduce his innovative business. 皆さんこんにちは。本日はですね、日本の介護の現状と私たちがどんなアプローチでこの日本の介護業界に取り組んでいるのかということについてお話しできればなというふうに思っております。私たちはですね、連続的な法人承継、つまり M&A、ロールアップとAI テクノロジーを軸に介護事業を営んでおりまして、このスライドに出ている右側のですね、非常にきれいな施設、これも実は介護施設なんですけれども、大阪で運営しているウェルスイという施設でございまして、これも私たちが昨年承継して、業績が3倍以上に伸びているというところになっております。大体年間10社ほどですね、介護事業者会社を承継しながら持続的なインフラを作っているというところになっています。少し自己紹介させていただきますと、私大体35歳ぐらいに見えるというふうに言われるんですけれども、実は今23歳でございまして、かなりびっくりされることがあります。今年の3月にですね、東京大学を卒業したばかりで、ちょっと老けすぎなんではないかというふうに言われることが多々あります。もともと13年ほど海外で過ごしておりまして、私がいたのは香港、シンガポール、インドなんですけど、どこもですね、各国急成長し各地域急成長して、いるのを間近で見ていて、で日本に帰ってきた時にやはりその差が非常に広がっているなということを感じましたし、どこか暗く感じました。でその一つの理由というところが少子高齢化にありまして、どうしても財政的にも厳しかったりとかする状況があります。ただ、この少子高齢化ということはですね、逆にチャンスになるようなことっていうのもあると思っていますし、この高齢化は日本が世界に先駆けて進んできたというところがありますので、少しでもその知見を世界に届けたいという思いでやっております。実は私の家業ファミリービジネスがもともとこの介護業界でやっておりまして、創業後第1号でですねM&Aした案件というのも実はこの家業になっております。介護とそういった M&A であったりとかっていう経営にどういう関係があるのか、それでどういうふうに業界変わっていくのかっていうのは一見イメージしづらいところもあるかもしれないんですけれども、今日はそういったお話をさせていただければなというふうに思っております。で先ほどから出ている通りですね、私たちEEFULは日本の介護業界の中でもとりわけご注目いただいているスタートアップかなというふうに思っております。基本的にはシンプルでございまして、一つは連続的な事業承継、法人承継、M&Aをしていくということになっておりまして、でもう一つがそこに対してテクノロジーを中心に導入していくことで企業価値の向上を目指していくというようなところになっております。創業2023年で丸3年が経ちましたが、現在従業員数でいうと500人強ぐらいというところになっております。でまたトップティアのベンチャーキャピタルにも入っていただいておりまして、大体2028年から2029年ぐらいの IPO を見据えております。でまず日本の介護業界の状況について概観したいなというふうに思っているんですけれども、ご存知通り日本は世界の中でも高齢化が進んだ国でございまして、2026年現在においても高齢化、人口の約 30% が65歳以上というようなところになっております。で2040年というのがですね一つのピークになっておりまして、人口減少が進む日本においても高齢者の数が最も多い状態というのがこの2040年というふうにされておりまして、その段階での高齢化率が約 35%、2070年には39% に達するというふうに見られています。裏を返せばですね、日本というのは介護というインフラを世界でも比較的長く研究して向き合ってきた国だというふうに言えるのかなというふうに思っていますし、ファーストペンギンとして誰よりも先にこの介護をこの後もご説明しますが、国としてこの介護の制度に力を入れてきた、だからそういった成果であったりとかネガティブな側面というのも両方日本は知っています。なのでそういった両方の側面というのをですね皆さんにご共有できればなというふうに思っております。
でやはり一番大きな課題というのはコストですね。年間3兆円ぐらいで、2000年に我々の場合には介護保険という制度自体が始まりましたが、現時点でも約11兆円で、また2040年には約25兆円というところになっておりまして、これ当然国が支出している額ですので、個人の支出している額と合わせるとかなりもう少しかかってくるというところになっています。でまた同時に少子化も進んでいるわけでありますので、今なんと日本ではですね、現役世代2人で1人の高齢者を支えているというような状況になっていまして、2040年ぐらいにはですね、この先 1.5 人の現役世代で1人を支えるような状況になっております。要するに支え手はどんどん減っていくのに対し、2040年は支えられる側が増えていくというようなことが一つの課題として上がっておりまして、医療とかも含めるとですね、さらにその課題っていうのは大きくなっていくというところになっています。そもそも日本の介護保険制度ということについて、あまりご存知でない方もたくさんいらっしゃるかなというふうに思いますので、少しご紹介させていただきたいというふうに思います。1990年代からですね、検討が始まって、2000年に施行された制度になっておりまして、当初は税制によって賄ったりとか、医療保険はすでにありましたので、医療保険の中で展開するということも検討されておりましたが、最終的には日本は介護保険という新しい制度を一から立ち上げるということに至っています。その財源の中心というのはですね、もともとは40歳以上の方が支払う、なぜ40歳なのかというところもあるんですけれども、40歳以上だけの方が支払う介護保険料というものがありまして、それを中心的な財源としてもともとはスタートしました。ただ実際にはですね、財源の半分が、今保険料で残りの半分が税であったり国費であったりとかっていう状況になってますので、先ほど申し上げた通り、1.5 人で支えきれないというところになっていますので、どんどん国の支出っていうのも増えてきているような状況になっております。でそういった財源をですね、どういうふうに配分するのかというところで、当然その際限なく配分しているとお金が足りないというところになりますので、高齢者を7段階にして提供しているというところになっております。で給付の半分ほどは在宅介護になっておりまして、欧州では非常に老人ホームが多いんですけれども、日本の場合にはできるだけ住み慣れた場所でというところが尊重されています。で最も深刻な課題が人手にありまして、高齢者が増え続ける一方で、約57万人の介護人材が不足しているというところで、有効求人倍率が、他の産業が 1.2 倍のところ、4倍になっているというところで非常に高い状況になっております。一方で他の産業と比較して、人口が減っていく分、他の産業はそれぞれシュリンクしていくわけですが、日本はどんどん拡大していくというところでギャップが広がるところに課題があります。で産業構造としてはですね、非常にそのフラグメンテッドな産業になっておりまして、介護事業所約全国に30万事業所あります。皆さん日本に行かれるとローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、たくさんのコンビニエンスストアを見られるかと思いますが、大体その6倍の事業所があるというところで、コンビニに6倍介護施設があるのが日本ということですね。でそのうちのほとんどの会社がですね、約1から2施設ぐらいしかやってないというところになっていますので、非常に経営が分散しているような状態になっています。そこを解決していこうというのが我々がやっているところです。つまり問題になっているのはですね、テクノロジーがないからうまくいかないということではなくて、そもそも産業構造全体としての問題があるというところになっております。コンビニの6倍施設があるわけですから、なかなかそれだけの経営者がそもそもいないよねというところです。我々としてはですね、産業経営という言葉を非常に大事にしておりまして、このまさに産業構造全体の OS の改善に対して取り組んでいるというところになっております。ちょっと時間もないので、急ぎ足でご説明できればなというふうに思います。最初にご説明するのが、我々の AI エージェント、技術開発力というところで AI エージェントの開発になっております。LLM 自体をですね、ファインチューニングしておりまして、日本の介護業界では非常にユニークなアプローチをしているかなというふうに思っております。実際にどういった動きをしているのかというところに関しましては、これが英語版に作り直したデモなんですけれども、左側でチャッティングすると裏側のデータベースにもつながって実際にアクションが走るというようなところになっております。先ほど申し上げた通り、LLM 自体もファインチューニングしておりますし、
ユニークなところとしてはですね、右側にユーザーインターフェースが出てくるんですけれども、これらもすべて、いわゆるジェネレーティブ UI ですね。毎回 AI がユーザーインターフェースを生成するということによって、どのようなタスクに関してもすべてこのチャッティングからできるようになっていますし、最近はノート PC を開かなくてもこれらができるようなデバイスの開発というのも取り組んでおります。でまた事業開発力としては日時決算を非常に重要視しておりまして、高度な経営の実現、また組織開発力に関してもこれは当たり前の話なんですけれども、しっかりとしたインセンティブ制度の導入であったりとか、従業員のエンゲージメントの高いような状況っていうのを作っています。でまた財務開発力というところに関しては、介護業界非常にバランスシートが大きいというところで、バランスシートの流動化であったりとか財務的なアプローチも非常に重視しております。本当はもっとお話ししたいことたくさんあったんですけれども、日本は先ほどからも申し上げている通り、今申し上げたたくさんの課題っていうのを経験してきています。私としてはこの日中韓、それだけではなくてその全世界で同じような課題に出会うということではなくて、むしろ日本のですね、経験した負の側面というのもしっかり世界で学びながら、この介護高齢化っていうのは先進国が全て向き合っていく課題であるというふうに思っていますので、ぜひ全世界でですね協力しながら乗り越えていきたいなというふうに思っております。ご清聴いただきありがとうございました。Thank you, Mr. Moriyama, and also thank you to all our three distinguished speakers for their in-depth and very inspiring presentations. Speakers, you may now return to your seat. Now, this concludes the first session, and now we will move to the second session. The second session, titled Adapting Existing Services for an Aging Market, the three distinguished companies from each country will introduce their case on enhancing and improving their existing technology and services to suit the aging consumer population. I now invite Mr. Myung-sup, Mr. YAMAOKA, and also Mr. Gao to the stage. Please allow us a few moments to change the nameplates. Thank you, speakers. Now we will start the second session with Mr. Lee Myung-sup's presentation. Mr. Lee, you now have the floor. 네, 안녕하세요. 저희 한국의 통신회사 LG U+에서 온 이명섭입니다. 통신사라고 하면 보통 이제 최신 스마트폰이나 아니면은 뭐 어떤 서비스 같은 거를 좀 많이 생각을 하시게 될 것 같은데요. 오늘 저희가 좀 들려드릴 이야기는 이제 그런 부분은 아니고 저희가 이미 가지고 있던 것, 그러니까 새로운 서비스를 좀 만들었다기보다는 어떤 서비스를 기존에 가지고 있던 걸 우리가 어떻게 리디자인을 하였는가에 대해서 좀 초점을 맞춰서 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 그것을 우리 사회의 가장 나이 든 분들에게 좀 어떻게 다가갔는지를 좀 소개하는 시간을 갖고자 합니다. 이미 아시겠지만 그 고령화 문제는 사실 한중일 모두가 다 가지고 있는 문제입니다. 한국은 올해 공식적으로 초고령 사회에 이미 진입을 했고요. 그다음에 일본은 제가 조사한 자료에 따르면 29.3%로 세계에서 가장 고령화된 나라고, 중국도 이미 60세 이상이 이제 이미 3억 1천만 명, 처음으로 이제 3억을 넘어간 걸로 저희가 조사를 좀 해봤습니다. 숫자의 크기는 서로 좀 다르겠지만 방향은 항상 같은 것 같습니다. 근데 이제 고령화의 진짜 위기는 사실 인구 그 자체라기보다는 그 인구가 점점 디지털 세상에서 소외된다는 데 저희는 조금 포커스를 좀 맞춰봤습니다. 근데 사실 소외라는 거는 단순히 스마트폰을 좀 뭐 잘 쓴다 못 쓴다 이런 개념에서 접근할 문제는 아닌 것 같고요. 이 스마트폰이 가지고 있음으로써 어떻게 보면 나를 노리는 위험이라든가 나를 지켜줄 수 있는 수단도 좀 없어질 수 있다는, 좀 그렇게 된다는 게 조금 더 문제라고 봤습니다. 그 소외가 좀 어떤 모습인지 저희가 좀 다시 좀 구체적으로 살펴보자면은 디지털 기기도 그리고 서비스도 지금 빠르게 늘어나고 있긴 한데 정작 그 시니어는 거기에 다가가지를 못하고 있습니다. 바로 접근성의 문제로 좀 보실 수가 있을 것 같은데요.
한국 고령층의 디지털 활용 수준은 사실 70.7% 수준으로 일반 국민의 70.7% 수준입니다. 제일 좀 그 취약계층 중에서도 제일 좀 낮고요. 그렇다고 정부가 이것을 손을 놓았느냐 그런 건 아니었습니다. 정부에서 막대한 예산을 사실 투입을 해서 이 디지털 격차를 해소하기 위해서 많은 노력을 좀 했었는데 이미 그 2020년부터 스마트폰이나 키오스코 사용법도 가르쳐 드렸고, 그러니까 2024년에는 이제 거점 센터라는 것을 운영하면서 방식도 좀 바꿨는데도 여전히 격차가 줄지 않는 문제가 있었습니다. 근데 저희가 생각했을 때는 이 문제가 발생한 거는 이 교육을 받아도 어르신분들이 다시 집에 가면 또 까먹으시거나 마땅히 활용할 방법을 못 찾았기 때문이라도 저희는 좀 봤습니다. 그렇다면은 좀 무엇이 좀 달라져야 됐을까요? 저희는 좀 생각을 바꿨습니다. 그러니까 그 문제는 디지털에서 툰 시니어가 아니라 시니어에게 다가가지 못한 우리의 방식이라고 저희가 봤습니다. 그러니까 지금까지는 시니어를 우리가 데리고 오려고 했다고 한다면은 예를 들어서 뭐 전용 기기를 출시한다거나 뭐 어떤 뭐 가르친다거나, 하지만 배워도 쓸 환경이 없으면 소용이 좀 없었겠죠. 그래서 LGU 플러스, 그러니까 저희 회사는 좀 거꾸로 뒤집어 봤습니다. 디지털을 시니어가 있는 곳으로 가져가게 하자. 새로 만들지 말고 이미 손에 있는 전화기와 요금제 그 구조를 좀 다시 설계하는 방향으로 조금 바꿔봤습니다. 이것이 그 출발점이었습니다. 이 원리가 좀 어떻게 작동했는지 하나 보여드리겠습니다. 첫 번째는 그 보이스피싱입니다. 그 2025년 상반기를 봤을 때 피해자 60대 이상이 전체 보이스피싱 인구의 30.6%를 좀 차지했고요. 대법원에 계류된 사건이 한 4,300건 정도나 좀 됩니다. 2022년에 72건에 비하면 엄청나게 많이 는 숫자죠. 그리고 피해자별 그 평균 피해 금액도 한 4,100만 원 정도로 상당히 그 높았습니다. 하지만 그 여기에 AI가 또 더해졌죠. 이제는 그 상대방의 목소리만 있으면 복제도 가능한 시대입니다. 그래서 3초 정도의 목소리만 그 가지고 있으면은 복제를 할 수가 있습니다. 그래서 부모님 목소리로 전화가 오고 아이 목소리로 전화가 옵니다. 이제는 기술로나 그냥 가르치는 걸만은 좀 못 막는 상황에 이르렀다고 저희는 봤고요. 그래서 저희는 기술로 좀 막아야 된다고 봤습니다. 그래서 저희의 이 문제는 해결책을 어떤 서비스를 새로 만든 게 아니라 저희가 기존에 있던 그 AI 서비스 그런 거에서 좀 답을 좀 찾았습니다. 익시오라는 저희 통화 앱이 있는데요. LGU 플러스 가입자나 뭐 한국의 모든 통신 가입자들은 다 다운받아서 사용할 수 있는 무료 앱입니다. 근데 이 익시오는 사실 이 교육을 위해서 만든 앱은 아니고요. 이미 그 통화 앱 안에 안티 딥보이스라든가 스팸 자동 차단이라든가 이런 기능들이 다 들어가 있었습니다. 그래서 이런 기능들을 어떻게 잘 활용하게 할 것인가에 저희가 포커스를 좀 맞춰서 저희가 진행을 좀 하고자 했습니다. 그래서 어르신을 위험에서 보호하면서 어떤 통화의 사생활까지 좀 지켜질 수 있는 그런 거를 좀 찾아봤습니다. 익시오 화면을 실제로 보시면은 스팸 전화가 오면은 저렇게 스팸 경고, 그러니까 스팸 경고 투자 권유라는 저런 화면이 또 뜨고요. 보이스피싱 전화번호로 전화가 걸려오면은 미리 탐지를 해서 표출해 줍니다. 저 번호는 이미 보이스피싱의 가능성이 있다. 그리고 사용자가 전화를 받았을 때 저게 보이스피싱이다라고 하면은 저희가 피드백도 드릴 수가 있고요. 이런 번호를 또 차단도 할 수가 있었습니다. 그러니까 어르신분들 같은 경우는 복잡한 설정을 할 필요가 없죠. 이미 익시오에서 한번 걸러서 주기 때문에 스팸을 좀 예방할 수 있는 효과가 있다고 저희가 봤고요. 근데 이제 아무리 좋은 기능이라고 하더라도 이것들을 좀 알려드려야 되는 그 현실이 좀 있었기 때문에 저희가 어르신분들을 직접 찾아갔습니다. 사실 이 프로그램은 저희의 사회공헌 프로그램인데요. 오늘 뭐 저희가 소개해드리고자 하는 거는 기술이 사람에게 어떻게 다가가야 하는가, 이 부분에 맞춰서 좀 말씀을 드리고 싶었습니다. 한 5달에 걸쳐서 저희가 전국의 24개 복지관에서 한 89번 정도 교육을 했고요. 한 1,335명의 이제 어르신분들이 이 교육을 수강을 했습니다. 그래서 저희 직원 15명이 실제로 현장에 나가서 저 앱에 사용하는 것을 가르쳐드리고 저 앱이 어떻게 구현되는지를 알려드렸는데 반응이 상당히 좋았습니다. 근데 이미 저희가 이 교육에서 한 어르신이 보이스피싱을 실제로 당하신 분이 오셨거든요. 그래서 그분이 실제 이 교육을 수강하시고 왜 이 교육을 이제서야 좀 했냐라는 저희가 그런 피드백도 좀 받았었고요. 근데 사실 이 보이스피싱 피해자분들은 가족들한테도 말을 잘 못하거든요. 어떻게 보면은 이 한 사람의 존엄이 좀 무너지는 일이라고 저희는 좀 보고 있었는데 어떤 돈을 잃은 게 전부가 아닌 거죠. 그래서 그러한 얘기를 저희 직원분들한테도 하시는 좀 그런 경험이 좀 있었습니다. 사실 작년에 한국의 어떤 통신사에서 그 해킹 사건이 발생해서 한 2,500만 명 정도의 정보가 좀 유출되는 사건이 있었는데
근데 어르신분들은 그러한 사실도 사실 모르시는 분들도 계셨습니다. 그만큼 지금 이러한 그 어떤 정보화 시대에서 이런 뉴스들이 어르신분들한테도 자꾸 소외로 지금 벌어지고 있는 길이기 때문에 저희가 직접 좀 다가가야 된다고 저희는 좀 봤었습니다. 물론 변한 건 어르신뿐만이 아니었습니다. 저희 직원분들도 이 교육을 실제로 나가면서 익시오라는 이 앱이 단순히 그냥 통화 앱이 아니라 이렇게 어떤 사회적 가치라던가 어르신분들한테 이러한 긍정적인 효과를 좀 줄 수 있구나라는 걸 직접 몸으로 체감할 수가 있었고 저희 회사의 사장님이 이제 밝은 세상이라는 키워드를 항상 강조하셨는데 그러한 것들이 이제 밝은 세상이라는 키워드로 좀 연결되는 효과도 저희가 받을 수 있었습니다. 자, 익시오가 이제 안전을 좀 풀렸다고 한다면 두 번째는 접근입니다. 이번에는 좀 요금제에 대한 얘기를 잠깐 좀 해보자가 합니다. 그 한국에는 만 65세 이상 통신비 할인 제도가 있는데요. 이거는 어르신이 직접 신청을 해야 합니다. 근데 신청이 좀 간단하지가 않습니다. 서류도 좀 많이 챙겨야 되고요. 그리고 뭐 신분증도 막 가져가야 되고요. 가족 결합 같은 경우는 뭐 저기 가족관계 증명서도 좀 가져가야 돼서 직접 신청하지 않으면 혜택을 못 받았는데 저희 회사는 이 구조를 좀 통째로 뒤집었습니다. 그러니까 특정 어르신 생년월일을 기준으로 해가지고 시점이 되면 자동으로 저희가 그냥 바꿔버리게 설계를 해버렸습니다. 그러니까 더 이상 그분들이 일일이 앱에 들어가서 설정을 하실 필요도 없게 자동적으로 혜택이 적용될 수 있도록 바꿔버린 거죠. 그러니까 구조가 알아서 이제 그 작동하도록 저희가 신청 없이도 작동되게 저희가 해놨습니다. 어르신분들한테도 상당히 지금 이러한 것들이 긍정적인 효과를 좀 받고 있고요. 사실 보이스피싱이나 요금제가 뭐 전혀 다른 흐름 같지만 좀 원리가 같습니다. 그러니까 새로 만들지 않았고요. 이미 있는 서비스와 요금제를 그대로 바꿨고 어떻게 약간 너치 같은 효과로 어떻게 바꿀 것인가만 저희가 좀 고민을 했고요. 시니어에게 특정한 행동을 요구하지도 않았습니다. 그리고 저희가 직접 좀 찾아가는 구조로 좀 이렇게 바꿔봤습니다. 그리고 이 점이 이제 오늘 드리고 싶은 진짜 이야기인데. 저희는 사실 이거를 이제 인프라를 설계 다시 풀었고요. 다시 풀었습니다. 그러니까 모든 시장에는 다시 설계할 좀 인프라가 있다고 저희는 보고 있습니다. 일본은 저희 시니어 디지털 격차로 한 7.7조 엔의 손실이 나는 걸로 저희가 보고 있고, 중국은 이제 중등 고령 사회까지 한 단 23년 만에 도달을 했습니다. 미국은 69년이 걸렸죠. 기술도 인프라도 다 이제 있는 것 같습니다. 문제는 그걸 어떻게 우리가 다시 설계하고 리디자인을 할 것인가, 모두를 위해 다시 설계하라는 의지가 있는가, 이제 이거에 대해서 우리가 좀 더 초점을 맞춰야 될 것 같습니다. 그래서 오늘이 이제 그 대화의 시작이 되기를 바라고요. 고령 사회에서 어떻게 보면 가장 강력한 자원이 새로 만드는 것이 아니라 이미 이 가진 것을 다시 설계한다고만 한다면은 아까 앞서서도 연사분도 말씀하셨겠지만 어떻게 보면 시니어 시장은 더 거대한 시장으로 좀 볼 수도 있을 것 같습니다. 이 거대한 시장을 또 열 수 있는 하나의 기회가 되지 않을까 싶습니다. 한중일 세 나라는 어쨌든 같은 길을 좀 걷고 있는 것 같습니다. 그래서 일본이 겪은 일을 한국이 지금 겪고 있기도 하고요. 그래서 같은 길을 걸어볼 이제 동반자로서 한 나라의 답이 다른 나라의 출발점이 되기를 바랍니다. 그래서 우리의 부모님들이나 그리고 언젠가 나이들 우리들도 더 안전하고 존엄한 노년을 좀 맞이할 수 있게 되기를 바라겠습니다. 그리고 오늘 이 자리에 계신 여러분과 함께 그 길을 가고 싶습니다. 예, 감사합니다. Thank you, Mr. Lee, for the very intriguing and very inspiring presentation. We will now move to Mr. Gao to proceed with his presentation. Good morning, everyone, ladies and gentlemen. Well, thank you, Mr. Lee, for TCS inviting me to this forum. And as you know, I'm serving as both two parts. One is as the chairman of the China Chamber of Commerce in Korea, and the other one is the president of Sinotrans Korea Shipping Company. And I would like to start my speech with one simple question. How many have you know about Sinotrans? Okay, not much. I think we have to do. Actually, Sinotrans is the largest logistic company in China, which you know, Sino means China and Trans means transportation. And actually, we are under the China Merchant Group, with it is the largest state-owned company in China. And my topic with this one is why this topic matter is because aging is reshaping the China, Korean, and Japan market. I think although we have different points for the three countries, but we do share some common trends like healthy, safety, and convenience, like smaller families and cross-border
and with the service upgrading. So this is the matter. And for my opinion, the core logic for this subject is that we would like to use more easier to use and more human-centered and more cooperation together. So adaptation is not reconstruction, and it needs a lot to. It is about resigning the most important touch points for the old people, and we just want to upgrade our service. For business opportunities, we would like to share some main opportunities and main points. For main companies, I think we also face a lot of real common points, which means that we are paying more attention to the silver economy. I think silver economy is a very hot topic for both the China, Korea, and Japan who cooperate together. And raising demand for aging-friendly, like tourists and like healthcare and daily life services. It is a huge and large market. And for the community service, we like smart homes and a smart home like we have LG, like all the like a TV and the refrigerator. We have the smart factors. And for the next topic is the cross-border, like e-commerce. You know, in China we have Alibaba, we have AliExpress in Korea, and in Korea we have Coupang. We have a lot of like e-commerce players, and all these like Alibaba and AliExpress are all in my chamber for CCK. So this is the big player for this market. And last but not least, I think the great room for the three countries with business cooperation on this project. And also, we share some main points. I think the main points is like the language barrier and different like limited SME resources and uneven digital capabilities. With the long payback circle for agent-friendly service redesign. So this is like pinpoints for the market. I think this is the most interesting slides for my speech, is that how logistics and supply chain can adapt to this subject. I think we have the smart patch and high frequently for this kind of market. Actually, for Sinotrans, usually we use container to transport cargo, but you know, container is not like very suitable for this market, because for this demand is high and the frequency is high, but every shipment need very small volume. And second is like for certain goods, we have cold chain and medical logistics. Next, I will give you some our industry to fulfill this one. And the third is the visible tracking. The tracking is like we have greater reinsurance to make the customer know what step the cargo is already have. The first one is the age-friendly last mile, because we have to make exactly door-to-door service to this market. It's not only you just like, we call it CY to CY, from port to port is not enough. We have to be exactly from door to door. And last but not least, we have the emergency, because when it comes to certain goods, we have to deliver it with logistics service and insurance about the emergency. So next, I will show you some insights from Sinotrans. First, we divided it by industry. Actually, we have divided 5 main industry. We call it FMCG, communication, electronics, which is LG will in it, and
And for the car and for the car, like we have BYD and Toyota and Honda is all our customer. And for chemical and for medical, we have different kinds of main customers. For these 5 industry, we think this is all relevant to the other people because it defines their different kind of needs. And next is the service. We divide it from indoor service, like inbound logistics, to reverse logistics, with different kinds of key points that we have to mention. Maybe this is not your care, but we have to care as a logistic provider. So this is from the inbound logistics to value-added service, to transportation management and warehousing, and from the reverse, especially when e-commerce. When someone didn't like their goods, they have to we have to face it with reverse logistics. And third, actually, Sinotrans is the first who launched the door-to-door service. Actually, in China, we have a joint venture with DHL. So in China, we call it DHL Sinotrans, 中外运敦豪. So it's a joint venture for us. And we, from the purchasing logistics to sales logistics. Actually, we are behind the front line. So you may not feel us, but actually we are everywhere. And for the global network, right now we have 45 countries with 85 cities. Like in Korea, we are in Seoul and Busan. In Japan, we are in Tokyo and Osaka. So we have 45 countries, and I will show you the facilities for us. For Korea, actually, our warehouse is quite small. We only have 5,000 in Korea. But as you know, in Southeast Asia, with all this in Thailand, Malaysia, and Indonesia, we own very big warehouse. And for Europe, actually, 3 years ago, we bought a Europe company called KLG. We own it 100%. So their resources is now like our resources. This is like, for example, like LG Uplus. If you want us to deliver a cargo from Korea to, let's say, to Argentina, we will have the door-to-door service with all Sinotrans subsidiaries. This is like not like a partner together, but with all this network. I think for logistics company, network is really a very good value for the customer. It means trust, and we have the very good service too. So last to conclude, let's have 5 suggestions for the corporation with the build a silver service platform, and I think with the for today's topic, with deeper digital and AI applications is also necessary. To conclude my speech, I think there are 3 messages. One is aging is a challenge, but also an opportunity for original corporation. And adapting, right now the service is more realistic than start from zero. Last but not least, I think chamber like CCCK and companies like Sinotrans Korea can build a bridge to turn it into a realistic corporation. And thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Gao. Thank you for the very insightful presentation. Now, lastly but not least, I'd like to move to Mr. Yamaoka for his presentation. 皆さんはじめまして、パナソニックから参りました山岡です。今日人工動態の話題が多いですけども、この人工動態の話題ってすごく暗いですよね。お金がたくさんかかる、サポートが必要な高齢者がたくさん増えていく。だけどサポートする若者が減っている。こういう問題に対して一気に解決する策があるんですけども、皆さん分かりますか？簡単です。高齢者になっても元気になればいい。なので我々このプリベンションサービスちゃんと生活すればですね要介護にはならないそういうところの話題を提供させていただければというふうに思います。
でまず今まで高齢者っていうのはこう人口動態の問題であったり、高齢者にかかるサポート費用の話であったりっていうのは中心でしたけども、もう一つの観点は企業の生産性という観点です。なぜ企業の生産性と介護の問題が関係あるのかというと、日本ではですね、仕事をしながら親の介護を両立しているという方々が300万人ほどおられます。これがですね、2030年において、これらの生産性ロス、企業の損失は 9.2 兆円、これ約90兆ウォンですかね、90兆ウォンの年間のロスになっている。で、この丸いドーナツグラフを見ていただければいいんですけども、なぜ生産性が低下するのかというと、プレゼンティズム、いわゆる介護による休暇でもないし、介護による離職でもない、親の介護と仕事を両立しているがゆえの生産性の低下からですね、8兆円近い経済性損失が生み出される。そうすると、この介護の問題っていうのは、高齢者の問題、あるいは子どものご本人の高齢者の問題とか、国の問題とか行政の問題だけではない、企業の問題であると。で、この仕事と介護を両立するっていうのは年齢に起因しますので、大体そうですね、45歳ぐらいから仕事と介護を両立しないといけない人たちが確率が高まってくる。そうすると45歳ですよ。仕事をバリバリこなしている世代が介護によって生産性を落とす、そういうリスクを抱えている。そうすると企業にとっても将来の生産性を確保するためには、今介護と両立する人のサポートだけではなくて、近い将来仕事と介護を両立する人たちに対して、手を差し伸べないといけない。これすなわち、介護予防という形になります。で、我々このプログラムはですね、日本の中で SIP という一番日本で大きなイノベーションプログラム、国家プロジェクトに採択をされていますけれども、その理由はですね、介護予防、要は高齢者になっても元気に居続けることは何十年も前からエビデンス上明らかなんですよね。正しい栄養、正しい運動、正しい睡眠、人と触れ合う、こういうことを継続すれば元気で居続けることができるわけです。だけども私たちはそれをやってこなかった。なので今支えないといけない世代が増えているというところです。なのでこういう観点からすると、まず私たちはこの介護予防、ちゃんと正しい生活をできればプリベンションできるんだということをしっかり高齢者は自律的に分かるということと、もう一つは行政の施策、あるいは企業の施策においても介護と仕事を両立するということを出さない、そういう人を出さないような仕組み、こういうことを確立していく必要があるというところで我々事業を開発しています。で、そのためにはですね、このフレイリティですね、虚弱というものに対して全ての情報を集約する必要がある。フィジカルだけが丈夫でも介護になります。うつ病を発症するかもしれないし、認知症になるかもしれない。でもちろんこれメンタルイシューだけでもないし、ソーシャルイシューだけでもない、この全ての要素が必要になってくるので、我々はチャットボットと普段何気ない会話によってこの身体的リスク、精神的リスク、社会的リスクの全ての情報データを集約する。それを専門家の知見に基づいて心身の機能回復が明らかであるような介入プログラムを提供する。で、この介入プログラムを渡してやってくれればいいわけですけど、なかなかできない。そこを日々、チャットによって寄り添いながらですね、一歩踏み出せるような寄り添いということを我々はやっています。で、ここでですね、我々のサービスのまず説明の動画がありますので、見ていただければと思います。
すごく元気になられた高齢者が出てきます。これチャットだけですよ、やってるのは。本当にお世辞じゃなくて使わせていただいてから本当になんかちょっと前向きになったなっていうのは子供からも思ってました。もうなんか、寝たりダラダラしてた人間がちょっと猫さんから連絡が来てるから返事しなきゃみたいな感じで歩かなきゃみたいななんかありがたいなと思って見てました。本当にこの数ヶ月で変わったのでちょっとびっくりしてました。今は転びません。転ばなくなりました。とにかく今毎日誰かと話しましたかっていう質問が来るから、これはね誰かと話すしないといけないってものすごく今思ってるんです。はい、こういう形でですね、たった一つの事例を見せましたけども、我々のサービスを提供している方っていうのはほぼ全て身体的にも精神心理的にも社会的にも改善をしている。でどういうふうにやっているのかっていうことなんですけども、先ほどの女性の、歩行がすごく劇的に改善した事例ですけども、転倒をずっと繰り返してたわけですね。なので外に散歩行ってくださいなんてことは言えないわけです。なのでだけども裏にうつ症状もなければ栄養の問題もなかった。すなわちまず解くべき課題は転ばない体づくりなので、下半身の筋力アップっていうのを徹底的にリコメンドした。その次に安定した歩行になってくれると、次は外出です。毎日5000歩6000歩の外出、これで社会とのつながりをもう一度取り戻したわけです。アイソレーションしていた暮らしから脱却できた。でここまで来ると身体的リスクは消えているわけです。でもここで止まらない。次は身体的なリスクが解ければ、次は社会的なリスク、要は閉じこもっているというものに対してちゃんと社会に出てもらう。この方は我々とのコミュニケーションの中で歌うことがとても好きだと、コーラスサークルにぜひ入りたいということをおっしゃってた。なので我々のチームの中でこの方が入れるようなコーラスサークルを探して、今ではもうコーラスサークルに毎日のように参加されている。そうすると毎日歩いてくださいなんていうことを僕たちは頼む必要がなくなるわけですね。で自然とコーラスサークルの中で人との交流が生まれている。こういうふうな形でですね、一歩ずつ弱ってきた方を一歩ずつ逆の正しい方向で改善していく。こういうことをすると全ての方は元気に居続けることができるということです。これは身体的ではなくてうつ症状であっても認知傾向であっても同様です。我々ですね、来年度2027年度にまずは日本においてこのサービスをローンチをします。で我々高齢者の問題に対してすごく先進的だ大変だって言ってますけども、日本の中でどんどん元気な高齢者を増やしていく。これをですね、韓国中国と一緒になってさらに大きな枠組みでこういう元気になれるサービスを世界中に浸透させていこうじゃないですか。ご清聴ありがとうございます。Thank you, Mr. Yamaoka. That was a very interesting presentation. We are a little early on schedule, so if our speakers are confident and if we have any questions from the audience, we might be able to take one or two questions. Please let us know if you have any questions and our staff will deliver the microphone to you. Any questions, please? Yes, the gentleman. Also, speakers, I do recommend you use your interpretation service. Thank you very much. So my question was, in this sort of manner, whether or not would it be possible for ICSIO to have some more advanced detection of phishing links, also if a sort of system for encrypting messages would be implemented. For example, if there's an employee that's in trouble, they're facing some sort of workplace abuse at their company, and if they want to report it to the relevant authority and they're worried of being eavesdropped, what sort of methods would be applied in this case? Thank you. 제가 좀 의도한 바가 정확히 좀 어떤 건가지를 다시 좀 여쭤보고 싶은데, 그러니까
그 피싱을 당하는 링크를 익시오가 사전 탐지할 수 있는 거가 궁금하신 건지 아니면은 좀 다시 조금 더 정리해서 좀 질문해 주시면 감사하겠습니다. 네. So once again, whether there can be an improved manner of detection with the Ixio AI system to block or erase any phishing links that may have been left by suspicious SMS messages, and also whether or not the same AI system can provide unencrypted tunneled communication support for use cases when an employee at a specific company is facing workplace abuse and wants to report it to the specific authority. 일단 기본적으로 익시오는 그 통화에 기반한 앱이기 때문에 그런 거를 좀 탐지할 수 있는 기능은 없고 기본적으로 익시오는 온 디바이스에서 좀 처리가 이루어집니다. 그러니까 통화 내용이 서버로 전송이 되지는 않습니다. 그러니까 이거를 그동안 했던 거는 그 통신사들은 음성에 대한 데이터들이 상당히 많거든요. 그리고 그 통신사들이 문자로 오는 보이스피싱이라던가 이런 스팸 링크들은 다 신고를 사용자들이 또 할 수도 있거든요. 그런 거를 통신사들만 가지고 있는 것이 아니라 그 카이트라고 하는 정부 기관하고도 이걸 같이 좀 공유하고 있습니다. 그렇기 때문에 그 데이터들을 통신사들이 다 갖고 있기 때문에 자체적으로 패턴을 일단 다 정리를 해가지고 이제 그동안 뭐 봐왔던 어떤 전화번호, 그러니까 전화번호 같은 경우도 기본적으로 그 이제 070 인터넷 전화 070으로 걸려오는 번호들이 그 몇 개 특정이 좀 되는 것들이 있거든요. 이제 그런 것들은 다 저희가 학습을 시켜 놔가지고 일단 탐지를 하는 것이 있고 모르는 번호로 전화가 걸려왔을 때 일단은 그 사용자들이 신고를 할 수 있어서 그 번호가 이제 스팸이다라는 거를 저희한테 다시 알려주면은 그것들을 저희가 다시 학습을 해가지고 이제 반영을 하는 방식으로 일단 구성이 좀 되어 있습니다. 그리고 그 보이스피싱을 이제 탐지하는 목소리 같은 경우도 그 목소리들을 경찰청하고 같이 협조를 해가지고 다 분석을 해가지고 그 데이터를 가지고 있거든요. 그래서 그 데이터를 가지고 저희가 온 디바이스에서 좀 구현을 할 수 있게 해놨습니다. 그 사실 익시오 자체가 좀 활용에 대한 범위는 저희도 굉장히 더 넓어질 거라고 일단은 보고 있습니다. 그러니까 지금 어떻게 말씀 주셨던 그런 어떤 그 통화에서 이루어지는 어떤 스팸에 대한 기능들도 있겠지만 말씀 주셨던 뭐 사이버 불링 괴롭힘이라든가 뭐 이런 부분들도 저희가 좀 한번 볼 수 있을지는 저희가 개발 부서 쪽에다가 한번 더 타진을 해가지고 조금 더 고도화할 수 있는 방안이 있는지를 저희가 좀 보도록 하겠습니다. 예. To continue and to add to the previous sort of proposal that you just mentioned, as I'm currently a student researcher working on these kinds of domains, I could also help to some extent the development of this system against cyberbullying and how to easily detect it better. 예, 일단 좋은 말씀 주셔서 감사하고요. 만약에 조금 더 그 궁금하신 사항이 있으면은 제가 이따가 저기 명함을 좀 드릴 테니까 저쪽으로 좀 연락을 주시면은 감사하겠습니다. Thank you. Are there any other questions? If not, we can. Yes, the gentleman. 山岡部長ありがとうございます。素晴らしいですね。ぜひ私も高齢者でありますけれども一番大事な健康長寿のためには今言われたこととても大事だと思うんですが来年からパナソニックさんが日本でやられるということなんですが実は私東京の多摩市でですね介護施設の表現員をやってまして非常に注視しておる問題なんですが日本でもうすでに見本でやられているところがあるんでしょうかまたできるだけ早く日本語でそのビデオをお願いしたいなというふうに思うんですがいかがでしょうか。ありがとうございます。もともと日本語のビデオを英語にしてますので、すぐにお届けいたします。はい。で、多摩市ということであれば、今実証実験ですけども、西東京市
ですね。東京でいうと西東京市とやってます。でやっぱり総合事業の中で今対人で介護予防サービスということを提供しているんですけども、やっぱり全てあまねく人にそのサービスを届けることは今できないわけですので、やっぱり DX 施策の中でですね、こういうサービスを適用していこうというところで、この行政の施策の中に組み込んでいこうという話をしています。で、多摩市とはですね、実は SIP の関係で今多摩市さんのご協力いただいてですね、我々のチームの横のチームなんですけども、モビリティの実証実験を実は多摩市でさせていただいてまして、はい、自動運転プログラムで高齢者を外出機会を促進するということをやってますので、ぜひこちらもご紹介したいなというふうに思います。ありがとうございます。そういう意味では多摩大学もぜひそういうことで協力していただくと最高に素晴らしいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。Thank you very much. Now our time is up, so if you have any further questions, please feel free to approach our speakers after the event. And that concludes the second session. Thank you very much to our speakers for the engaging session. You may now return to your seat. Dear guests and participants, now our event has come to an end. Today we had a productive discussion on how businesses are preparing for an aging society. I'd like to express my gratitude to all our distinguished speakers today who have traveled all the way to Jeju and for sharing their innovative practices. Now I'd like to announce the closing of today's event. Thank you all very much for joining the forum, and we look forward to your continued support in our next events. Thank you very much and have a safe travels back home.